Good morning. Shabbat Shalom, friends. Oh, thinking about that fog makes me happy. Please enjoy it. And let's do some opening blessings here at Congregation Ner Tamid. I'm Rabbi Shana, and here with Cantor Andy. So grateful to welcome you. I'm going to be on page 65 today. Let's do some opening blessings, and you are welcome if you like to put into the chat something for which you are grateful this morning. Elohai, Elohai, Neshama, Neshama, Shenatata bi, Shenatata bi, Tehorahi, Tehorahi. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina, lehavchin ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. We are grateful for being made in the divine image. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. We are grateful to be among the Jewish people. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asanu b'nei chorim. We are grateful for being made free people. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. We give thanks to the Holy One who opens the eyes of the blind to see the truth, we hope. Elohai, Elohai, Neshama, Neshama, Shenatata bi, Shenatata bi, Tehorahi, Tehorahi. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, malbish harumim, the Holy One who gives clothing to the naked. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, matir asurim, who releases the captive. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, zokef kefufim, who raises the downtrodden. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim, who has provided for all our needs. The soul that is within us is pure. Sing it along. Elohai, Elohai, Neshama, Neshama, Shenatata bi, Shenatata bi, Tehorahi, Tehorahi. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei kaver, who guides us on our path. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura, God who has given strength to the people of Israel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hoter Yisrael b'tifara, who has crowned the people Israel with divine glory. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hanotein layaev koach. Thank you, God, for giving strength to the weary. One more time. Elohai, Elohai, Neshama, Neshama, Shenatata bi, Shenatata bi, Tehorahi, Tehorahi. Since you know it, let's try it last time. Elohai, 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 Neshama, Neshama, Shenatata bi, Shenatata bi, Tehorahi,
up our bodies and our spirits and our attitudes of deep gratitude, let's turn now to Cantor Rudy for some Shakharit prayers. Cantor Rudy, let me find you and bring you to the screen for our morning blessings. Here we go. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Hope everyone is well and had a good week. We begin our service this morning on page 105. Shochenan marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tarikim baronai sharim navatehila b'fi sharim tidhalan uvdivrei tarikim tidbarach ובלשון חסידים תתרום, ובקרב קדושים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר את אדם במיידר, לברך להלאוקליס, על הכל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, הן מלך אדום תשבח הלל להודות אדון הנפלאות, הבוחר בשדי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויקדש מרבה, ברמדי ברקידותי ומלכותי, בחייכון ובמכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו, אמן. יהי שמנה בה מברך והומיה, יברך וישבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דהמירן בעלמה ואמרו אמן. We turn to page 107 as we rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam yotzeinu levarech asher choseh shalom uvoreh l'kol. Hakol yeducha v'chashabechucha. You may be seated. Ve'ein kerekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, ve'ein zolach malkeinu le'olam haba, efes piltecha go aleinu limot hamashiach, ve'ein dameh lecha moshienu lechiyat hametim. Page 108. El Adon Halton Lamasim Baruch Umvorak Befikon Neshama Hagadlo Vetova Mahalei Haolam Dahatud Vunna Sovevimoto Hamid Gael Lachayot HaKodesh Veneder Bechavod Al HaMechavod Zechur Mishol Lifnei Chisach Chesed Verachamim Lifnei Chevodo טובים מאוד עד שברה אלוהינו יתרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיף ומפיקים נוגה נעזיפם בכל העולם שמחים בצאתם וששים במעמוסים בהם הרצון קומנם
פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה רזכם מלכותו קרא לשמש ויתרחל לה והקים סולת הלבנה שבח נותנים לו קוצב המרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבה ביום המעשים. תברך מושנו השבה מעשה ידיך ועל מלא אשר עשית יפארו חסדיך. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו. page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהוב יראה רצון קודנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה זמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ודברה כקדושם כולם כאחרונים ויודעים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. והופני בחיות הקודש ברעש גדול מתנסים יום הצרפים לעומתם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעמותיותינו. המקדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לשעורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה להודות ברוך אתה אדוני יוצא me'odot. We're on page 111. Avaraba avtanu Adonai Eloheinu Chemen lagedol avitera hamalta aleinu Avinu malkeinu Ba'or avoteinu Shabbat chuvecha Avinu malkeinu ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו לתלמדנו אבינו הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהזכיר לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך באהבה והערנינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו ליראה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נאוש לעולם ועד כי בשם קודשך
Hagadol ve'hanoda b'hatahnu nagila v'nismecha nagila v'nismecha v'shuatecha. As we gather our 4 tzitzit, we turn to the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו כאן במיול ארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובאנו וכאן בלשון וגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לתותפו בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We turn to page 113 for the Vayomer. Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amata lehem v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam v'natnu atzitzit hakana petil techeret v'haya lachem letzitzit וריתם אותו, וזכרתם בכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם בכל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אלוהיכם. אמת ויציב ונקום וקיים וישב ונאמן והאהוב וחביב הגדה וגוי והדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת על אבותינו ועלינו ועל דודותינו ועל גתרנו לבריך. מלכנו מלך אבותינו ולאבותינו, אלוהים גדולתך. Five lines down from the top of page 114. Emer, emer, emet atahu rishon, emer, emer, emet atahu acharon, umibaladecha ilanu melech gohelu Moshiach, umibaladecha ilanu melech gohelu Moshiach. Tehillah l'Elyon Baruch u'Barach Moshe v'nei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba v'yamru olam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedad b'kodesh Norat
Tehilot HaSefer Ner Tehilot HaSefer שירת ששים בגאולים, משפחת שפתיים, יחד כולם, הודו והמלכו ויאמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובחר ומלך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני ישראל. At this time, we turn to page 115b for the Shakharit Amida. We begin together through 116, after which we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomer Chasarim Tovim V'Koneh Hakol V'Zocher Chazdei Avot U'Mevig Goel Ibnei Bneihem Leman Shemo Be'ahava מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחכה חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופך עולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבורות ומדם מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנסים ליומת שרפים ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ותשכון תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר המון בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי יקציע לדוד ודוד הללויה
ודור ודור נגיד עליך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, Torah, Chayin v'chesed v'rachamim aleinu ve'ala Yisrael amelech, Barucheinu Avinu Kulanu ke'echad ve'yorvaneh. Sim, 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 shalom, sim, shalom, tov sim, 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 shalom, tova uvaracha. Ki ve'od panecha natata lanu, Adonai Eloheinu, Torat chayim be'avat chesed u'tzedakah uvracha ve'rachamim b'chayim be'shalom. Sim, 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 shalom. Sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. V'tov b'einecha levarech el amecha, amecha Yisrael, b'chol yehitu v'kol shah b'shlomecha. Sim, sim, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. Baruch atah Adonai hamevarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. Yikra v'yikra Shem merava, v'yaramari v'rakirute v'yam yachmachute v'chaychonu v'yamachanu v'chaychol Beit Yisrael b'agarav v'zman kariv v'yimeru. Amen. Yehi shmei Rabba mevarach le'alam v'lo me'al maya. Yitbarach Yibarach v'yishavach v'yipahar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitelal shemei rikudisha brichu le'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata v'hamidan v'yalam v'yimeru. Amen. Titkabel televadon dechot lekadam v'hoishayim vidu. Amen. Yehi shamar v'cheim v'nefguru. Amen. Oseh shalom b'mramav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Kol hakavod, Cantor Rudy, what beautiful davening to begin our morning and expand our spirits for the gratitude that is incumbent on us as a Jewish community. There is so much in the world that we would like to look away from, but Judaism says, come and look at what is good and let us try to fix what needs fixing.
And that is what we attempt to do with our observance of Shabbat and our reading of Scripture, which we will go to in just a moment. In just a few seconds, I will bring my friend and colleague, Rabbi Reuben Zellman, to our stream. And I am so grateful to be able to do that while we prepare to read from the end of the book of Numbers. We have actually arrived at the final two parshiot. In a year like this, where we have an extra month in the year, we don't have a lot of Shabbats where we combine portions, where we have a double parsha. But this is one of those occasions where in a full reading, we would do all of Matot and Maseh, the last two parshiot of the book of Numbers. But on our triennial cycle, we will be hearing from the latter portion, the bulk actually of Parshat Maseh. So in just a moment, let me find Rabbi Reuben. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom, Rabbi Reuben. I am going to ask you, in your vast expertise, to prepare to do our blessings and to share with us these verses from the book of Numbers. I believe we are today beginning chapter 33 of Numbers, verse 50. We certainly are. The brachot are in your Siddur on page 142. And again, we will be beginning with the verses from Parshat Maseh from the book of Numbers, chapter 33, verse 50. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותך. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמעיט את נחלתו, אל אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה. למטות אבותיכם תתנחלו, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור צב את בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צינה והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר עדן ועבר עצמונה ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאותיו הימה וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים
וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדול, תטעו לכם הור ההר, מהור ההר תטעו לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צנדה, ויצא הגבול זפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון. והתביתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן שפמה, וירד הגבול משפם, הרבלה מקדם לעין, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה, וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותך בגורל, אשר ציווה אדוני לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם, ומטה בני הגדי לבית אבותם, וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם, מעבר לירדן יריחו קדמה מזרחה. What an opening, Rabbi Reuben. Let's just take a very brief pause and we'll reset for the second Aliyah. For those of you who are with us on a regular basis, you know that it's rare for us to begin with such a large or sort of a robust opening Aliyah, but that's an indication of the fact that this is our double parsha. And I was thinking to myself, had the Israelites been more positive about their prospects for entering the land when the report of the spies came back, we might not have had such a long section about all of their journeyings. But nonetheless, since their confidence failed them, we have a much longer build-up to the task that will ultimately be the conquest of the land of Canaan and all of the fallout and wrestling with that experience that we and perhaps all peoples who move into new territories where there were people living have had to face and deal with the consequences. Rabbi Reuben, shall we go on to Aliyah number 2? Aliyah number 2 continues with verse 16. וידבר אדוני אל משה לאמור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. ונשיא אחד ממטה, תיקחו לנחול את הארץ. ואלה שמות האנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה. ולמטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד. למטה בנימין, אלידד בן כסלון. ולמטה בני דן, נשיא בוקי בן יוגלי. לבני יוסף, למטה בני מנשה, נשיא חגיאל בן אפוד. ולמטה בני אפרים, נשיא כמואל בן שפטן. ולמטה בני זבולון, נשיא אליצפן בן פדנח. ולמטה בני יששכר, נשיא פלטיאל בן עזן. ולמטה בני אשר, נשיא אחיהוד בן שלומי. ולמטה בני נפתלי, נשיא פדחאל בן עמיהוד. אלה אשר ציווה אדוני לנחל את בני ישראל בארץ כנען. In that second Aliyah, to remind, we meet again, of course, Joshua, who has been named the successor to Moses, and Caleb, son of Jephunneh, who was the partner in positivity with Joshua back at the incident of the spies. We also are reminded again of Eleazar, who has already become the
representative of the house of Aaron. Aaron passed away a couple of parshas ago, and we are seeing now the new generation of leadership beginning to take their place, and some new names with which we were previously unfamiliar. Aliyah 3. Our third Aliyah, I feel I would be remiss if I did not include just a tiny musical warm-up for all of us before we begin the third Aliyah. And the reason is because, the Aliyah begins at the beginning of chapter 35, verse 1. And then if we go forward to verse 5, we find a set of cantillation marks of tropes, that is the guiding marks for how we chant the Torah, that actually only appear here in the 5 books of Moses and nowhere else. So for reasons unknown, like really, really unknown, here in verse 35, we have a sequence of things. So on 1, 2, 3, basically 4 words in verse 35, we see a little thing that looks like 2 cow horns over the word ba'ama. And prior to that is a little upside down etnachta. And these are called Yareach ben Yomo, a 1-day-old moon plus horns of cow. I'm going to just say that again. The name of these tropes is Yareach ben Yomo, karne farah, 1-day-old moon, horns of the cow. And it goes like this. Da 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 da. Okay, so just have some fun with me from wherever we are. And because we only do this one, it only appears here in our Torah once a year, but on the triennial cycle, we don't even read this necessarily every year. And so since we only hear this sequence of musical notes every 3 years, it seems worth doing all together. So it goes like this. Yareach ben Yomo. So let's do that. Yareach ben Yomo. Karne farah. Yeah, the fun part's at the end. Karne farah. Okay, so now we'll all be prepared when we hear it. This is the third Aliyah, beginning with chapter 35, verse 1. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור צב את בני ישראל ונתנו ללווים מנחלת אחוזת המרים לשבת ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללווים והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 במה ואת פאת נגב 2,000 במה ואת פאת ים 2,000 במה ואת פאת צפון 2,000 במה והעיר בתווך זה יהיה להם מגרשי הערים ואת הערים אשר תיתנו ללוויים את 6 ערי המקלט אשר תיתנו לנו שמה הרוצח ועליהם תיתנו 42 עיר כל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר אתהן ואת מגרשיהן והערים אשר תיתנו מאחוזת בני ישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמיתו איש כפי נחלתו אשר ינחלו ייתן מהרב ללווים. What's wonderful, Rabbi Reuben, is this parsha, for continuing reasons unknown, has other unusual trope a little earlier in the triennial. Not one-off appearances, but
This, for some reason, the cantilators were having a wonderful time with this section of the Torah, perhaps wishing to wake us up a little bit in these very long parshas to be something for which particularly to listen. But for people who love to sing this sort of stuff, it's always thrilling when we have a little something very, very special to wake us up musically. Let's continue to the fourth Aliyah, shall we? We're at verse 9, yes? וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן עד כנען. והקריבתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תיתנו, 6 ערי מקלט תהיינה לכם. את 3 הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת 3 הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה לבני ישראל, ולגר ולתושב בתוכם תהיינה 6 הערים האלה למקלט, לנו שמה כל מכה נפש בשגגה. Friends, between our fourth and fifth Aliyah, it is our tradition, while the Torah is most open, to offer prayers for healing. Today we will sing the verses from Numbers, the verse from Numbers, because it really is very short, but expanded a little bit. Moses' prayer for Miriam when she was struck with an affliction, presumably for speaking ill of her brother, but he nonetheless prayed for her, and we are bidden to pray for those in our lives whom we love and are wishing for health, and maybe we can also offer a prayer for those in our lives who really need our prayers, though we might not always be as moved to pray for them. And pray for healing of those whose hearts are hurting and sick, who would hurt others. And it's hard to do that, but we can certainly find a prayer for them to find peace and healing. But for all of those dear ones in our lives who are ill of body or mind and spirit, sometimes those ailments are not seen. Let's please invite you to enter their names into the chat, and we will hold you and them in our hearts as we pray for refuah shlema, a complete and speedy healing. And let's sing together, El na refanala. El na refanala, El na refanalo, Elna refanali, Elna refanalanu, Elna refanala, Elna refanalo, Elna refanali, Elna refanalanu. Do it a couple times. Elna refanala, Elna refanalo, Elna refanali, Elna refanalanu, Elna refanala, Elna refanalo, Elna refanali, Elna refanalanu. For our Mother Earth and all who
who dwell on her, for those battling COVID and monkeypox and hunger and homelessness, and the scourge of mental illness and addiction, and all of the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. May we heal ourselves and one another. Elena refanala, Elena refanalo, Elena refanali, Elena refanalanu, Elena refanala, Elena refanalo, Elena refanali, Elena refanalanu. Ken Yehi Ratzon, may it be the divine will and ours as well to bring healing to our world. Rabbi Reuben, let's continue with Aliyah number 5. Aliyah number 5, verse 16. This is chapter 35, verse 16. ואם בכלי ברזל היכהו וימות רוצחו, מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה היכהו וימות רוצחו, מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו היכהו וימות רוצחו, מות יומת הרוצח. גואל הדם הוא ימית את הרוצח, בפי גובו הוא ימיתנו. ואם בשנאה יש תופנו, או השליך עליו בצדיה וימות. או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה רוצחו. גואל הדם ימית את הרוצח, בפי גובו. ואם בפתע ולא אברך הדפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בך בלא רעות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו, ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם, על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נשמה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. ואם יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. Our sages point out the tremendous care that was taken to set up these cities of refuge for people who had inadvertently committed murder. Our tradition values life so much and only advocates killing under the most necessary and extreme circumstances. We are always adjured to choose life, to seek peace, to pursue justice. And the setting aside of these cities of refuge for inadvertent killers
is an indication by all of the commentators' reckoning of how absolutely heavily we assigned this experience, how terrible it must have been for a human being to confront the fact that they had taken someone else's life, especially inadvertently. It's part of what we think were the bases of our kosher laws, where though many who choose to eat meat, and it is allowed in our tradition, are especially reminded ideally to make a space between the experience of eating something that was once very much alive and ensouled, and taking an hour, 3 hours, even up to 6 hours before eating something of a dairy nature that represents life. As much as possible, Judaism wishes us to be separate from the experience of death for as long as possible. Aliyah number 6. Verse 30. כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה ונפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. Aliyah 7 continues with chapter 36, verse 1. The seventh Aliyah, we have the privilege to conclude the book of Numbers, and then we will go back to the Maftir and conclude it again. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל. ויאמרו את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל. ואדוני צווה ואדוני לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו ייגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומנחלת מטה אבותינו ייגרע נחלתן. ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. ולא תסוף נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל.
כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלציצה, וחוגלה ומילכה ונועה בנות צלופחד, לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני יד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. חזק חזק ונתחזק. Chazak, chazak v'nitchazek. Let us be strong and strengthen one another, the words we say at the conclusion of the book of Torah. Weren't the authors of the Torah kind to acknowledge that we wanted to know what happened to the daughters of Tzalafchad? What was the rest of their story? Of course, it should be noted that they were very good and obedient young women who married within the tribe and kept the land very much in the family. But nonetheless, continuing from our story last week, when the daughters of Tzalafchad came forward and courageously asked for their proper share and inheritance of the land, we need to remember how long ago this was, at least in human history, not in cosmic time. But isn't it wonderful how at the end of the book of Numbers, we get a little postscript. It's anything but just an additional tag. Very important for us to know, or they anticipated we would want to know what happened to them. And though, yes, they married within the tribe, the land did at least stay in the family. And amen to that. Rabbi Reuben, shall you take us just a little bit back for our maftir? We return to the very final word on the daughters of Tzlofchad. This is verse 10 to begin the maftir. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד, ותהיינה מחלציצה, וחוגלה ומילכה ונועה בנות צלופחד, לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. It's beautiful, Rabbi Reuben. Shall we transition to our Haftarah, the second Haftarah of rebuke? This is our second Shabbat of the 3 weeks leading up to Tisha B'Av. And for the largest part, the Haftarah really speaks for itself. And I don't need to say much except to remind us that we are in this 3 weeks full of these very painful, intentionally painful Haftarot, that although most of them at least end, right, there's a general rule during the regular laning year, you might say, that a Haftarah is supposed to end on a comforting note, which is almost always true. Not so much during these 3 weeks in the midsummer, because that's not the point. The point is to make us who are comfortable feel uncomfortable in whatever ways we ought to, and to think about whatever the things are perhaps that we are participating in, injustices, cruelties, larger systems of causing pain, that while we may not wish to participate, we may be implicated. And that is what we are guided to think about, hard though it is at this time of year, as we consider what it is that ends up causing destruction that we mourn on Tisha B'Av. On that cheerful note, the blessings for the reading of the Haftarah are at the bottom of page 146.
And our Haftarah reading itself will be coming from the book of Jeremiah. This is chapter 2 for those in the Chumash, Jeremiah chapter 2, beginning with verse 4. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. The book of Jeremiah, chapter 2, beginning with verse 4. שמעו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעלי, וילכו אחרי ההבל, ויפלו. ולא אמרו, איי אדוני, המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצל מוות, בארץ לא עבר בה איש, ולא ישב אדם שם. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי, שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו איי אדוני, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. לכן עוד אריב איתכם נאום אדוני, ואת בני בניכם אריב. כי עברו יהיה חיתים ואוראו, וכדר שילחו והתבוננו מאוד, וראו הן חייתה כזאת. ההם ירגו אלוהים והם לא אלוהים, ועמי המיר כבודו בלא יועיל. שומו שמיים על זאת, וסרו חורבו מאוד נאום אדוני. כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. העבד ישראל, אם יליד בית הוא, מדוע היה לבז? עליו ישאגו חפירים נתנו קולם, וישיתו ארצו לשמה, ערב ניצתו מבלי יושב. גם בני נוף בתחפן חייס יראוך קוד קוד. הלא זאת תעשה לך, עוזבך את אדוני אלוהיך בעת מוליכך בדרך, ואתה מלך לדרך מצרים לשתות מי שיחור, ומלך לדרך אשור לשתות מי נהר. תייסרך רעתך, ומשובותייך תוכיחוך, ודעיורי כי רב אמר, עוזבך את אדוני אלוהיך, ולא פחדתי אלייך נאום אדוני אלוהים צבאות. כי מעולם שבתי ולך, ניתקתי מוסרותייך ותאמרי לא אעבור, כי על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן עצועה זונה. ואנוכי נתתיך שורי כולו זרע אמת, ואיך נהפכת לי סורי הגפן נוכריה.
כי אם תכבסי בנטר ותרבי לך בורית, נכתם עוונך לפני נאום אדוני אלוהים. איך תאמרי לא נטמאתי, אחרי הבעלים לא הלכתי, ראי דרכך בגיא דאי מעשית, בכרה קלה מסרכת דרכיה. פרא לימוד מדבר, באהבת נפשה שאפה רוח, טענתה מישיבנה, כל מבקשיה לא יעפו, בחודשה ימצאוה. מנעי רגלך מיחף, וגורנך מצמאה, ותאמרי נואש לא, כי אהבתי זרים ואחריהם אלך. כבושת גנב כי ימצא, כן הובישו בית ישראל, המה מלכיהם שריהם, וכהניהם נביאיהם. אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילדתנו, כי פנו אלי עורף ולא פנים, ובתרתם יאמרו קומה והושיענו. ואיה אלוהיך אשר עשית לך, יקומו אם יושיעוך בתרתך, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. הלא מעתה קראת לי אבי, אלוף נעורי אתה. Page 147. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yeshar Koach, Rabbi Reuben. Oh, thank you. Let's stay together for another moment as we figuratively put our Torah away. We are told that whenever the ark was set down, Moses would say, "Holy One, may you dwell among the myriad families of the people of Israel. Return to your sanctuary, you and your glorious ark. Let your Kohanim be clothed in triumph and your faithful sing for joy. For the sake of David your servant, do not reject your anointed. Precious teaching do I give you, never forsake my Torah. It is a tree of life to those who grasp it,
and all who uphold it are blessed. Its ways are pleasant, and its paths lead to peace. Help us to turn to you, Adonai, and we shall return, renew our lives as in days of old. Rabbi Reuben, bless you and thank you. We will see you very soon. It is a tree of life, and we cling to it for our very lives. In a world of turbulence and uncertainty, these truths are evident to us, that there is so much to learn in our Torah. No matter how many times we turn it over and turn it over, it always yields something new. Shabbat Shalom, my friends, and as we come to the end of the book of Numbers and prepare to meet the book of Deuteronomy next week, the Torah gives us an opportunity to visit where we have been. And this last parsha, Maseh, which can be translated as journeyings or marches of the Israelites, begins with a rather lengthy travel log of the stops along the way that the Israelites visited. Some of them we are familiar with, and others make their appearance here for the first time. But because we're an old people, we have had a lot of time to think and a lot of time to count. And our ancestors loved numbers and lists and looking for the messages of the numbers of appearances of words and letters and ideas in our Torah. And in this parsha, this final parsha of the book of Bamidbar, they noticed, didn't take too much creativity, but they noticed that there were 42 place names where the Israelites stopped on their marches. They started out from the land of Egypt in the charge of Moses and Aaron, and here Moses records the starting points of their various marches as directed by Adonai. The first one was Ramses. This is at the beginning of Numbers chapter 33, and it continues almost until the point where we began our formal reading today. And it can be a somewhat glossy-eyed experience, except that our ancestors were not content to just simply read the list and move on. And in noticing that there were 42 stops along the journey, our particularly later ancestors who were developing a magnificent system of Kabbalah, of mysticism and Hasidism, and looking for deep spiritual meaning in absolutely every word and phrase of the Torah. In somewhat later commentaries, we have quite a bit of exploration of this idea that there were 42 place names. What could 42 signify? Some of it is a little more practical, some of it is highly mystical, but really beginning with the era of the early Hasidim and the Baal Shem Tov, and especially into the 19th century with a commentator known as the Pri Tzaddik, this idea took root that the 42 place names of the Israelites in their journeying through the wilderness correspond to 42 journeys of the human being. Whether one's life is shorter in years or longer, our later rabbis agreed to an extent that this 42 was a reflection of the many stops in a person's life. From earliest childhood and even before birth, through the waters of the birth canal into the world, and all of the stops and starts along the way. And that if we could really but stop our own time for a moment, wherever we are in our life's journey, and look back to divide our stages into however many we would wish at this point, at some point in time we would arrive at the 42nd stage, and that would be the last one into the promised land of the next world, however we imagine that to be.
So this idea of 42 really took a strong root in mystical and Hasidic thought. The Pri Tzaddik explained that each camp the children of Israel set at through their 40 years in the desert was not merely a place to rest and to be rejuvenated. They were places to become rejuvenated, with a capital J-E-W. In other words, each journey represented a new path to an even higher level of spiritual growth and connection to Torah. That though the Israelites, by their own collective decision, ended up with the verdict to stay in the wilderness longer, our sages look at that journey as an invaluable time with which to deepen their relationship to Torah. Each camp, each stop along the way, was a time and place to integrate a new level of spirituality. That way, putting very positive spins on that long journey in the wilderness, when it came time to leave, the Bnei Israel were a new people, or rather the same people, but we like to imagine on a higher level, more ready to face what was coming next. This was a process of growth that was to continue until they reached a kind of perfection, if you will, imperfect as it is, but a kind of perfection arriving at the promised land. So this is an analogy for life, says the Pri Tzaddik. Everyone has 42 stops to make on their way to personal spiritual completion. Those steps for which we were put here on earth, no matter the length of our days. What the 42nd level will look like for each person will be different, but it can mean the same thing for all of us, a kind of spiritual fulfillment, if not perhaps a kind of completion. The Zohar, the great mystical text of the Middle Ages, though it is dated to a much earlier time, suggests that this 42 corresponds to the 42 ineffable letter name of God. This 42 letter name that no one has pronounced in a very, very long time, and how the 42 letters are arrived at, 3 sets of 14, kind of depends on which mystical treatise you read. But 42 is a redolent, heavy, glorious number for the mystics, and they take that number from this list of stops along the way that we read in Parshat Maseh. This 42 letter name of God, according to the Talmud, was only to be entrusted to a person who was pious, meek, middle-aged, yes, free from bad temper, sober, and not one who arrogantly insisted on his rights. This 42-letter name was to be trusted to a mature person, someone who would be heedful of it, observing it in purity, one who was beloved above, popular below, in awe by man and woman, held in reverence, and one who inherits 2 worlds, this world and the future world. So the person to whom this 42-letter name of God would be entrusted was a worthy, moral, upright person who had experienced a little bit of life. Dare I say, perhaps one who had already reached the age of 42. These journeys that our life takes us on, represented by our Torah and by our mystics and sages by the number 42, might have some resonance with some of you who are familiar with some elements of pop culture. I go out on a limb here because I am certainly not the person in this room who knows anywhere near as much about this little topic as I'm going to delve into just for a moment, but let's have a little bit of fun with the number 42. So for those of you who are fans of modern science fiction, perhaps there really isn't any other kind, you will be familiar with The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams. This was a book published first in 1979, and there is a supercomputer in these
iconic books named Deep Thought. No accident there. Built by a race of hyper-intelligent alien beings to ultimately determine the answer to life, the universe, and everything. When asked what is the meaning of life, the universe, and everything, Deep Thought explains that the answer is 42. It sounds like a joke, but there is much more to this answer, as fans of this book and so much else have noticed. There are a number of appearances of the number 42 in pop culture. Some of them are a little bit sublime. Some of them are quite ridiculous. One that made me smile was the mention that when a movie finally came out based on The Hitchhiker's Guide to the Galaxy in the year 2005, it took in a total of 4.2 million pounds at the box office. So I think we can say not a resounding success, but there were those that thought, coincidence? I think not. There are other number 42s that appear in pop culture and in music. Another one that made me smile is that in the movie Finding Nemo, a wonderful movie, they are on their way to find Nemo at 42 Wallaby Way. It has been pointed out or thought that the number 42 was no accident. In the TV show Lost, a mysterious and unusual show beloved by so many, it is the last number in the often referenced number sequence. Nobody's quite sure what the number sequence was supposed to mean, but the sequence was 4, 8, 15, 16, 23, 42. So considered not to be an accident. In an episode of Doctor Who called 42, Doctor Who has exactly 42 minutes to rescue his crew, which is aboard a spaceship hurtling toward the sun. In another series called Supernatural, the episode Inside Man, that's what its name was, features a door labeled 42 that leads to the gates of heaven. There are songs called 42 on a wonderful band called Coldplay about particularly life and death. Why it's called 42, no one is quite sure. And this is the one that people circle back really to the Hitchhiker's Guide and find many special things, and we're still maybe ruminating on why Douglas Adams, who said 42 was just a random selection, but because there are those among us who simply have to know and get a little deeper. This is something from the tech world. I'm teaching myself, very much so. The American Standard Code for Information Interchange, ASCII, ASCII, in this code, 42 is the code for the asterisk symbol, which signifies the wild card character on the keyboard. And that idea of 42 being the code for the asterisk, a little bit of the fill in the blank or to be determined later, that's what many people think Douglas Adams might have been after in saying that, or having Deep Thought say that the answer to the meaning of life, the universe, and everything was 42. In other words, an asterisk. Anything you want it to be. In our journeyings through life, so much of what happens to us is going to be how we interpret it. In other words, anything we want it to be. Those journeyings of the Israelites could have taken them perhaps anywhere other than the Promised Land, and they really had to earn it. We like to imagine that on all of those 42 steps of the journey, they were building an inner life, not yet ready by their own choice perhaps to enter the Promised Land, but needing that time to sit, to meditate, to live, to just be, to make of their and ultimately our journeys whatever we want them to be. This is a precarious time, my friends, as you know, in so many ways, particularly these 9 days
leading into Tisha B'Av. We call it Bein HaMitzarim, a time between the straits, particularly potent for the omens of danger that our ancestors ascribed to this time. There is even a tradition, yes, we may be familiar with the customs during these 9 days of not eating meat or drinking wine or having haircuts or going to celebrations or listening to live music, which many people observe during this 9 days. But another particularly interesting custom is to go out of one's way during these 9 days to avoid danger. To simply sit in as safe a place as possible and consider what it all means. We're given permission to do that this time of year and in these 9 days especially. So maybe for these 9 days, let's just sit in our stage of life's journeys. If you'd like to contemplate some of the numbers of your lives, some of the stages of your lives, go ahead and do that during these 9 days. That's what they're for. Let's not put ourselves in particularly perilous spots for these 9 days, but let's just sit a little bit, reflect on where we've been, think about where we're going, and if some of that time is spent pondering a number, whether it's 42 or any other number, may it be a time of good omens as we consider where we are in our life stages and set ourselves again to moving forward to the next. Shabbat Shalom. My pleasure to invite Cantor Rudy back to our stream to lead us in our Musaf. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, which we find on page 156b, and then we continue on 157, and then silently 158. 155. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דפנה קירתי וימליך מהותי, בחייך וביומך ובחייך בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם מעלמיה. יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, וירדר, וירעלה, וירעלה, שמי קודשה, בריחו, לעילה מקרוא ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hadorah Yon גומר חסרים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחכה חיים בחסד, מחיים ביתים ברחמים רבים, צומח נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידה מלך, מלך ממית ומחייך
ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כזאת שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ, כבודו כבודו מלא למשרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים ויחנם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנת לעיני כל חי, שנת לעיני כל חי, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מבינו לא ימוש לעולם לעולם ועד. כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. הגעת שבת רגיל. ואמרו
shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. Yikra v'yikrashe merava, b'yaramari v'rakiru tevya milch malchute b'chai cholav yom echonu v'chai l'chol beit Yisrael b'agalav v'zman karev yimeru. Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam malal me'al mahaya. Yitzbarach Yibarach Yishabach Yibahar V'Tarama Mitnaseh V'Tadar V'Tala V'Talal Shomer Gudisha Brichu Le'ela Mekol B'Chatav Shirata Tush B'Chatav V'Nechem Barela Hamidan V'Yelam Avimeru. Amen. Titkabel Charodon Dechot Kodam Avohon Yishmayav Meru. Amen. Yehi Shamar V'Chayim Elechuru. Amen. Ose Shalom Bimromahu Ya'ase Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael. Amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshiheinu, Mi Eloheinu, Mi Chadonenu, Mi Chemalkeinu, Mi Chemoshiheinu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshiheinu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiheinu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshiheinu, Atahu Shehiktihu, Avoteinu lefanecha eketaret asamim. We rise in body or spirit as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu leshabeach lahadon hakol, lategedu laleotze breshit, shelo asanu kegoi ha'aratzot, velo samanu kameshpachot ha'adama, shelo sam chelkinu kahem, vegar aleinu kechal lamonam, v'anachnu korim u'meshachavim u'madim, Lifnei melech malachei hamlachim hakadosh baruch hu shehu noteh shamayim ve'oseh haaretz u'moshe v'yikadu b'shamayim imahal u'shchinatu zo begavhei meromim hu Eloheinu ein od Emet Malkeinu vezulato kakatu betorato v'yadota hayom v'hashevota el levavecha ki Adonai hu Elohim b'shamayim imal ve'al haaretz mitachat ein odeinu. Kakatu betoratecha Adonai imlok le'olam va'ed v'ne'emar ve'haya Adonai v'melech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. Turn now to our mourners Kaddish, and on this Shabbat and in the days to come, we are remembering Reuven Meir ben Avraham Baruch, Dr. Reuven Ralph Jaffe, beloved husband of Ruth Jaffe, Max Bronner, uncle of Ruth Jaffe, Herb Slodovnik, cousin of Rabbi Moshe Levin, Father Marcial Juan, uncle of Susan St. Martin, Itzhak Volansky, cousin of David and Paula, Herta Drimmer, sister of Eva Reininger, Clara Julius, mother-in-law of Susie Julius, George Seibel,
father of Marilyn Weintraub, and Herman Aptaker, a friend of Oscar and Pearl Balter. We extend our condolences to the families of Rachel Oakham, Norma Hamburger, Simcha Goldbrenner, Jerry Raskus, Ed Harvey, Jean Sonnenblick, and Al Morris. And as a community, we also remember Inga Frankenstein, Irving Alter, Lottie Feinberg, Tuva Tuchman, Goldie Abers, Lazarus Barnett, Julius Lev, Vera Pollock, Rosa Muir-Mayer, Emma Kelman, Margot Braun, David Hollander, Ruth Goldstein, Morgan Gunst, Minnie Rebecca Portman, Esther Levin, and Etta Hirschman. If there are additional names to add for Kadisha Tom, please do add them into our chat, and we will hold them in our hearts as we say Zichronam Livracha. May the memory of the righteous be forever a blessing. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach yirutei v'yanlich malchutei, v'chayechon v'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru. Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam ul'alme almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yit'aleh v'yitalal, shemei dekudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma ve'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru. Amen. I invite you to please be seated. So grateful that you have shared Shabbat morning with us. So glad to see you and to see the lovely chats that have been going back and forth. Yes, it has been 42 years since The Hitchhiker's Guide was released, and there have been many celebrations to commemorate its 42nd anniversary. Yes, Anna Bakoach, magnificent hymn, has 42 words, and now you'll start seeing 42s all over the place. It is thought that perhaps actually the Deep Thought computer was not giving an answer to a specific question, and apparently the continuing books, I am told by Cantor Andy, go on to spend quite a bit of time just trying to figure out what was the question in the first place, to which 42 was the answer. So let's continue to be a little bit happily dizzy on that. And thank you all for your indulgence in walking the 42 steps this morning. Friends, tonight we have our Musar and Havdalah, our soul workshop where we build our inner life. And we'll be talking tonight about responsibility and justice as they pertain to our Torah portions today. If you're able to join us, just come and see what happens. We always have a really interesting discussion. And then we'll finish with the beautiful melody of Havdalah to say farewell to the Shabbat. Tomorrow morning, that's tonight at 7. Forgive me if I didn't say that. 7 o'clock on Zoom. And tomorrow morning at 10 is the book club's discussion of A Gentleman in Moscow. Wonderful book. Come even if you haven't read the book. Maybe they won't give away the ending. And you may be inspired to pick up that wonderful, wonderful novel. In the days to come, we have Torah study, please God. Next week, Shabbat. And next Saturday night, Tisha B'Av, the 9th of Av, is actually technically on the calendar. It begins on Friday evening, but we don't observe that terribly sad day on Shabbat. So we move it to Saturday night to Sunday. But it's really beautiful to hear the words of lamentations, a little bit of teaching. This will be on Zoom next Saturday evening at 7:30. And we are blessed to hear the choral music of Taktus San Francisco, a lovely choir with a member of our community, Susan St. Martin, who is in Taktus. They do such a beautiful job. They will be sharing some beautiful melodies together from the sanctuary from where it will be broadcast. Again, please God. So please tune in for that next Saturday night. It's so important that we as
and extended Jewish community remember these days in our history and find the lessons that we can learn from them. We are such a resilient people, and even at the time of our greatest calamities, we have regrouped, reassessed, innovated, created, and kept moving along our journey. So these kinds of commemorations are very important for giving us hope, even as they are difficult for the soul. So I thank you again for your support. If you are able to, please give a thumbs up, subscribe to our YouTube channel. It is totally free, but it does help us in the vast world of YouTubeness. Please renew your membership or join us as a member at any level. We are so grateful to have you in our community. And I am going to bring my good friend and beloved colleague, Rabbi Reuben, back to the screen, and we shall share a little bit of Adon Olam. Please do sing with us. Page 187. It's a page off from the nighttime to the day. That's why I always hesitate. At evening, it's 188. At daytime, it's 187, and it's always a little bit of a mind bend. Forgive me. Rabbi Reuben, let's sing a little Adon Olam, shall we? And thank you again for your magnificent teaching and chanting. Just such a blessing. Adon Olam. I was so excited. I just went right on. Okay. Would that we could sing together in this way, but we still can't. One day this will be considered so primitive. But until that day, Rabbi Reuben, melody is your choice. Go ahead. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'et nasa v'chefzo kol azay melech shemo nikra. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום מקרא מעטוב כדרוכי בתשען והעירה באמרוכי גביעתי Adon Eli velo ira. Shabbat Shalom, friends. And yes, Jackie Robinson, number 42. Yes. And Ronnie Lott, for those of us who came of age in the great eras of the 49ers. Yes, keep an eye out for 42. May it bring us good luck. A new fortunate number for all of us. Bless you, my friends. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. And yes, friends, God willing, next Shabbat morning in person at Ner Tamid, please, God, everyone stay well and healthy, and we shall look forward to that. Have a beautiful day. Stay safe. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabbi Reuben and all friends. Thank you, Cantor Andy.